Izi kamera mukunze kuzibona abantu bazikoresha ku bwinshi kandi bakazikundira uburyo zidasaba ibintu byinshi mu bigendanye na installation yazo. Ikindi hari iziba zigezweho zifitemo ikoranabuhanga rya AI, ubwenge bukorano. Kumwe kamera ishobora kubona umuntu nko mu masaha y'ijoro igahita ikeka ko atagenzwa n'ibyiza, igahita itanga message kuri telefone yawe. Ikindi ikaba ishobora gutanga impuruza, igatabaza, igacana amatara yayo yabugenewe kugira ngo ibashe kubona wa muntu neza. Ikindi igahita ibika ayo mashusho. Ibyo byose ikabikorera icyarimwe mu rwego rwo kunoza umutekano neza. Hari ikibazo abantu dukunze kugira: yego nibyo nguze kamera, ariko se kandi ndakenera n'umuntu yestara kandi nanone anca yandi mafaranga. Iyi video urayisoza uzi neza uburyo bwose bushoboka mu guhuza telefone yawe ndetse na kamera nk'izi zigezweho zikoresha internet. Ibi byose mu buryo burambuye ubisanga kuri YouTube channel yacu. Urandikamo ijambo Tech Zone Rwanda. Udukurikire dukomeze kubana. Dufate nk'urugero kuri iyi kamera y'ubu bwoko bwa EZVIZ. Iyi ni C6N. Iyo ifunguye mu ikarito usangamo ibintu bitandukanye, harimo na adapter yayo. Utuvisi tuyifunga hejuru igihe ushaka kuyimanika, base cyangwa se akayifata igihe wayimanitse hejuru, drill template, ndetse n'agapapuro kaba kariho QR code ukoresha ukora scan. Aka ugomba kukabika neza. Mbere na mbere turacomeka kamera yacu ku muriro, iratangira yaka agatara k'umutuku, hanyuma ihite yaka mu ibara ry'ubururu ariko rihumbaguza. Bisobanuye ko kamera yawe yiteguye kuba wayihuza na internet. Step ya kabiri, turakora download ya application idufasha kureba ibyo kamera iri gufata. Kuri iPhone uraca kuri App Store, kuri Android uraca kuri Play Store. Hanyuma yuko application igera muri telefone yawe urakora account kuri application ukoresheje email cyangwa telefone. Urareba handitse register, hanyuma uhitemo. Mu gukoresha email baraza kukohereza agakode kuri email yawe washyizemo. Utwo tubare barakoherereza uradufata udushyire muri application, hanyuma ukore na password yo kuri iyo account wakoze ya kamera. Nyuma y'ibyo rero urakanda hejuru ahanditse akamenyetso ko guteranya, ubundi ukore scan ya QR code. Iyo QR code ibiri munsi ya kamera ndetse n'icyiswe verification code. Ukimara gukora scan kamera urahita uyibona, wemeze ukore kuri next. Hanyuma tugezeho guhuza internet na kamera yawe. Internet kamera ifata ntabwo ibiri kuva kuri telefone tuzajya tubireberaho. Urabyumva neza, hakenewe internet izajya iguma hafi ya kamera kugira ngo aho waba uri hose ubashe kubona amashusho kamera ifata kuri telefone yawe. Tugikanda kuri next batuzanira guhitamo noneho internet kamera izajya ikoresha. Ukayihitamo ugashyiramo na password y'iyo wifi. Ukimara kwemeza, kamera y'ubwayo ihita ikubwira ko yamaze kuba connected kuri internet. Hanyuma ugategereza ko birangira ukagenda ukurikiza amabwiriza. Akantu utagomba kwibagirwa ni uguhitamo time zone kugira ngo kamera uyishyire ku gihe isaha yayo itazajya yitiranya amasaha. Mu Rwanda dukoresha GMT+2. Ukareba handitse Harare, Pretoria. Ikikubwira ko kamera yawe yamaze guhuzwa na telefone yawe, rya tara ry'ubururu rihita ryaka noneho ridahumbaguza. Ibyasaga nkaho bigoye mu ikoranabuhanga biroroshye cyane uri kumwe natwe Tech Zone hano mu Rwanda. Komeza udukurikire ujye ubona izindi video zigufasha gukora iby'ikoranabuhanga mu buryo bukoroheye kandi ukabisobanukirwa mu rurimi rwawe.